sɛ ewiase wonim nea wowɔ wo nsɛm a da biara no woadwen mu no woyɛ ɔsɛsɛfoɔ na obi a ɔyɛ sɛsɛfoɔ biara nso no ɔnna nwene sɛ obetumi adi nkonim ɛwɔ abrabɔ yi mu sɛ yɛ na mema yi kasa a yɛ na ɛyɛ me da yie sɛ nyame akyɛ wɔ nyansa a ɛte saa na aberanteɛ ɔkasa ne kasa da fam bɔkɔɔ ɛnso sɛ wobɛnya abotire atie no a ɔka nsɛm wɔ mu dɔ wotie firi Adkwart Studios Apostle Dr. Samson J. Kwatim meba wo nkyɛn deɛ a na ɔnom yie sɛ mebɛka nya na matwe w'adwene agyina biribi so mesoro yɛnkɔ ne yɛnkɔtie yɛ ba yi ne nsɛm a ɔka na Ghanafoɔ yɛmfa mu aba episodes, I will let you know what it means to be a Ghanaian. You are unimaginably lucky to be a Ghanaian. We are a nation that has serious potential. More than 75% of our population are youth. More than 45% to 50% of our population are between the ages of 0 and 45. Do you understand what this means? Do you understand the potential we have as a nation? If only we could create jobs, if only we could invest in the youth and make them more skillful and give them competitive edge against their global counterparts. The opportunities ahead of us is unimaginable, is enormous. I hope we can do it. Another quality that entrepreneurs have is the ability to take risk. And usually when you talk of risk, people begin to think of dangerous things. But life itself is a risk. The decision to go out of your house, sit in your car and drive to your workplace is a risk. But because you do it every day, you don't think about it. The results and the returns have been so enormous that you cannot even see whether the approach to going to your workplace is a risk or not. When we talk of risk, we talk of asymmetric risk. And this is what entrepreneurs are trained to understand. This is what businessmen understand. They understand that you have to diversify. They understand portfolio management. They understand tax avoidance or tax efficiency. And so if you have an individual like this running the affairs of the country, you are destined to be great. The upward side is always greater than what can go wrong. And so the ability of entrepreneurs to take risk is a very, very important quality that we need in terms of governance and how this country is run. And especially at a time that we need radical economic and structural adjustments. We need leaders that can make bold decisions into the future. We can talk of leaders like Trump. You may disagree, but it is what it is. The guy produces results. And it's something that has been built over time. If you're a businessman, you think results, results, results. And you know, you don't only need entrepreneurs as leaders. You also need leaders who may not necessarily be entrepreneurs, but they understand the role of entrepreneurship and business ownership. When you have leaders who understand the role of business ownership and entrepreneurship, the country would develop. You can talk of people like Margaret Thatcher. You can talk of people like
Lee Kuan Yew. Of course, Lee Kuan Yew had a background in mathematics and on top of that, law. He thought in a logical fashion. He understood that life is not linear. Life is sometimes logarithmic, and things move in sinusoidal fashion. This is the type of leadership we need. Leadership that is always prepared. They are prepared for the best, they are prepared for the fair case, and they are prepared for the worst case scenarios. When you have a leadership that understands the role of entrepreneurs and business owners, you create an economy that is inviting, that is attractive to foreign investors. Because remember, these foreign investors are also entrepreneurs. They are business owners. They are the people that control where the money goes. So your country has to be one that embraces entrepreneurship. And some of the things that you have to address are taxes. You see, you need taxes to develop the nation, but high taxes does not encourage growth. What you have to create is a wider tax net. And in creating a wider tax net, you create enormous business opportunities. You create an environment that invites people to build businesses. When you have more businesses and more people going into entrepreneurship and setting up innovative ventures, then they can pay the taxes that you need. That is different from increasing taxes. This is how entrepreneurial leaders think. And this is how you make the country attractive to foreign investors. That's how Switzerland has done it. That's how economies like the UAE has done it. The United Arab Emirates, Dubai to be precise, has not developed only because of tourism. It has not developed only because of the vision of Sheikh Al Maktoum, but also because Dubai is a tax haven. Billions of dollars are moving into Dubai. You see, recently, the UK had more than 11,000 millionaires and billionaires leaving the place. Many of them are moving to Dubai. They are moving to tax haven economies. That's how you do it. Create an economy that encourages people to push their money in. I am on the side of the entrepreneurs. I am on the side of the business owners. I am on the side of the innovative thinkers. And I am on the side of the inventive thinkers. Any day, any time, Africa can never develop, Africa can never compete unless we create an environment that is conducive and attractive to entrepreneurs, unless we have leadership that understands the role of entrepreneurs. And if we have a leader who in his own capacity understands businesses and business processes, the better. It's a big bonus for us. I am very interested in your comments, and I need you to give us topics that you might want us to. Baidoo. Miss Samoa can yan yemienu. Some bebrebe a waka ni nyina no ochemu mienu. De din kan no o se ende nyame asesa o ye Ghana ni. Fa Ghana ko akwa wo ho. Erise ye o man ya nyame ahyiran. Na we kura de wanka niema ewo ye nsa asimu. Emranti ya dwen mu do. Na politician ben na bia na mi kon politician ben na ohunu ne ye mai wo mu hunu. Politician ben na ohunu de ye mai hunu. Da bi o. Da bi. Won ma japadi a wo ka. A japadi a o ka ne se
almost 70% ɛwɔ ɔman yi mu no ɛyɛ labor force wɔn a wɔn ɔmo wɔ ahoɔden sɛ ɔmo bɛyɛ adwuma enti ɔkyerɛ sɛ from 0 to 45 ɛyɛ mmabun na nka ɛyɛ ɔman n'asɛde sɛ yɛtete mmabun no na yɛde adwen papa ɛhyɛ wɔn mu na yɛma wɔn kwan sɛnea wɔn bɛtumi ne aman aka no emu nipa si akan na yɛyɛ saa ɛbɛma ɔman Ghana akɔ n'anim na ɔnti so ɔman bi wɔ hɔ no mu a ɔmo training doctors na ɔmo ɛde ɔmo ɛkɔ ebi a wonim China ɔmo nkɔsoɔ nyinaa ne sɛ after second world war no ɔmo ti ɔmo nkurɔfoɔ gu wiase meka kyerɛw sɛ wɔn a ɛbɛtu galamsey no mu ne ade no China ma ne doctor ɔbaa na ɔno abɛbie ne bia the hospital na bibia ɛte saa wɔn a ɛba bɛyɛ galamsey no wɔn yɛ criminals wode kɔ China wɔn abakɔsɛ mu wɔn bɛma ne sika ofiri prison pɛpɛɛpɛ wɔn bɛma ne sika ɛna sɛ ɔno wɔ ɔman bi te sɛ Germany no mu ne ade a na ɔyɛ doctor ɔmbɛtue sika kɛseɛ na waba China na Americafoɔ kora di adanseɛ sɛ wokɔ China ɔmo medical system no ɛyɛ very very good ɛsena America ɛdeɛ ntina ɔmo investi wɔ nipa brabom ɔmo investi wɔ nipa brabom but Ghana we destroy what we have nipa no a yɛde wɔn yɛ biribi ɛbɛyɛ yɛsɛe wɔn mo yɛsɛe wɔn abrabɔ yɛma wɔn kwan baakofoɔ tumi de ne nsa bɔ sika no mu na n'adwene ne sɛ yɛ n'abusua abranteɛ akasa bɔkɔɔ na sɛ yɛyɛ nkurɔfoɔ a yɛbɛdwen new force foɔ na nke yɛama mmeranteɛ yi kwan a enka Ghana bɛyɛ krabɛhwɛ megidi paa megidi sɛ obi ɛde akwala bɛwiase da bia na meka kyerɛ ma soroma membie wa no nka sɛ ahia wo a nka wango sɛ ɔde akwala no bɛwi o modern bi ɛsɛ sɛ wobɔ na wopagya akwala no ɔmpagya akwala no sɛ kyenkyena a ɔnna mɛhwɛ wo wo aka no ansa no wawu na obi a ɔno bɛhyɛ ɔbrase no but we invest wɔ ma brabo mu we invest wɔ wɔn kasa wɔ brabo nti Ghana sɛ yɛmiani akɔ yɛmranteɛ ne maba ɛna school kura no yɛnwene nkwara no ho yie o ɔde wadwen ɔsakra no ɔkɔ school nti na didie ne hɛda ɔma bi a ɔmo dwene ɔmo daakye ho no ɔmo bɔ nkwara no ho ka ɛno utie ni ɛtɔsomienu leaders ɛwɔ kokoduro ansa no obi take risk no kokoduro na Baidoo o papa no ma ɔmo ya amanyɔfoɔ no ɔmo nyɛ business ayo ɔmo ni business adwen ɔmo haw nyinaa no de ɔmo yɛ mmarahyɛ ti yɛhyɛ mmarama de onipa ati ɔman no ho ahyehyɛ wɔ mo ɛno na ɔmo nim yɛ they don't have that business minded David na da kufa do ma meka se yɛtiska so kom de nti ne nim sɛ ɔbɛya mmea so sika no so mmea ho atɔe na ɔkɔ no ɛka buburo no wagya ɛna wɔn ɛba yɛ nso ɔmo lament yɛ ɛto kwadwom nko ɔmo ntena si nwunu yie sɛ baabi a ɔman no akɔ ɔka nyansasɛm a ɛwɔ Bible mu wonim deɛ ntira Israel wɔn ahenni no emu paeɛ no Solomon wuiɛ no na ɔsɛ ne ba ɛna di adeɛ tax ɛna ma Israel ahenni mu ɛkyɛ mmienu a ɛkɔfa nsɛm bebree bae
enti empanimfo na omo Solomon ho no koi me ma wai homework na kope baby ewo na ka politicians no hu baby a me kan ya enti me comment no say who follow ya na no akasa apostle ohenfa no mahu say utie mekireo be say de menkireo omo mpanimfo no kobusai Solomon ba no a say na o papa de ni so aso ai enti wo ba no ka wote so anka beboa na le ankwala wonu wonbobo na tipenso no no ko mo no se wo mo nya da jaba so papa de aba na hwewo fanyanya nkyere hwewo na wo ba be dia de ebi ne dia akugya to ne sami jamfi omo yeyo omo ka so mu runra Ghana fo hwe obi akomri ne yehurunra no no na komo di no amana fa ni tirim runra so onyere wonwane ana onyere enu na ma ahinie no enti osi tax na eye ba we overtax a obi a enye na dwen so obetua na tie umeni pana dwuma yo na o tax na o wanti na moba mo nyine adwuma a ye beye wo manum because on work as a businessman bia no enso so be take risk o kire say ade bia no ye da bia no a na be part of you utu kai free fear risk who didi minimum bia o didi a ensuo travel no a be makatachire ade ne ko owum enti abrabomba bibia we de ye kan na de bia serie obi a odifo bi share ne nkom se dua na be yi akuno dua na be yi man akuno osi won kofuom kura on si afuom biem ne dua ayi man akuno ono ani dua wo wi ya hyeda ho ne yibo na pampama owuye me kan wo se enwanwa se nkrofo ba ko ayi habo na oba ko fa container me kan we se ayo anu nyo container manjisa adaka na ya hye botom mesi efisa me ekwe ye nyina be kan adwuma na nsem no bi onse me kan yo wanwa dia wari hyeda ho ne yibo na pampama owuye A70 Ghana for you. Ghana for you. Enti abrabono he anamontio biano. It takes only the grace of God. Wusu ni driving said there obetimi akroso na ko fansema bro. But se Nyankopon kan ho odo beko na ode waba. Enti yede yebeyase wakasa. Omo de nsem ba mesemo mwentie. Say the air Ghana and a container here and this for boy near my container I didn't work container anymore. And send be back ye ready budget ye anka budget has ya juma ana woman who says sikeni ho budget na wo mo kokin kan ni nyina no allocation afi no mko yezika no enti awo se ye kreti assembly abatu oman mu because Mr. kan wa assembly mu a ye hand it over emao awa wudi adanse se ukọ ho no na ye 3,000 containers o second ayu be kan se na ye 2,005 o last year wo kan ani se year 1,300 enti Ghana ha container tuminya ntaban na wonwa atu na onwutu a onwo mo ntaban no kata camera se ho nyina anajuma na sem nko ti mi ka cho se dua yi bo bia pampam ono ani dua odi twitwiri se bo na pampam manenya wanwa me be kan ajuma na sem ni bi na wonso di akwadwendwem but ye base obi oye businessman bia no onso so betua na mon a edi nkoso ebe mane man se ye tini nsem yenu a okan ye ase a ebe ma oman Ghana
akoyanim na okọ on 12 pillars na ensem a omo eka bia no ubenya e 12 pillars no nyame onhiraw mo enehwe enitie na show ho din se Ghana ni bo ni nyi se oye Ghana ni bye bye.